Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pagi ini kita akan membincangkan tentang projek yang hendak kita lakukan. Okay. Saya adakan dalam kumpulan dalam grup ni, dua grup ni, grup A dan B. Untuk grup A, jika tidak dapat menonton syarahan ataupun webinar ni, anda boleh menontonnya ataupun saya akan upload webinar ni sebentar lagi dan saya akan edarkan dan anda boleh dapatkan maklumat daripada skrin yang saya upload nanti. Jadi pada pagi ini kita akan membincangkan tentang projek yang hendak saya beri kepada setiap bulan. So, kita dah belajar dua topik besar. Dua topik besar ialah time series and forecasting. The basic idea of time series and forecasting. Dan di depan kita dah belajar tentang stationary process ataupun stationary time series. Dan minggu depan saya akan upload nota tentang beberapa model matematik time series. Itu lebih kepada mathematical model lah. Mathematical model, ada a few mathematical model yang perlu kita ketahui dan perlu kita pelajari lah untuk berkenaan dengan time series ni. Jadi untuk itu, saya akan berikan kumpulan anda dalam teknik ini. Nombor dia 1 hingga 10 dan masing-masing berilah nombor. Tetapi kita tidak ada redundant tentang nombor. Jika dah ada nombor 1, orang lain tak boleh nombor 1. Dan setiap nombor yang diberi tu, nombor ni tidak bermakna apa-apa lah, cumanya untuk membezakan kumpulan masing-masing. Sebab soalan-soalan yang diberikan bukan berasaskan kepada nombor berasaskan nombor, tetapi dia punya kerjanya sama lah. Bukan kata nombor 1 tu soalannya susah ataupun nombor 10 soalannya senang dan sebagainya. Jadi sama semuanya untuk membezakan kumpulan-kumpulan 1 hingga 10. Okey, sebelum saya memberikan assignment, kita recap dulu apa yang telah kita belajar selama 4 minggu ni. Okey. Yang pertama tu ialah saya pergi balik kepada share screen ni. Okey, pertamanya ialah kita telah belajar tentang time series forecasting. Time series forecasting dan saya telah menyentuh tentang business model ataupun economic model. Business model in time series, business model ataupun economics model. So economic model of time series. Dan dalam economics model ni dia ada we have y here is equal to data is equal to t plus s plus c plus i, ataupun satu lagi lah y sama dengan t times s times c times i. Okay. Ataupun terbaliklah, I dengan C ni mungkin dia terbalik. So T is refer to trend, T is trend,
T refer to trend. S is refer to seasonal, okay, seasonal. Then C is equal to cyclical, and I is equal to random or irregular, or random. Okay, and then this is what we call the additive model, additive model, additive model, and this is a multiplicative model, multiplicative model. So ini adalah apa yang basic ni yang kita pelajari lah dalam time series tempoh hari. Okay. Okay. Nah, kemudian saya fokus kepada bagaimana kita nak dapatkan trend. So dan keseluruhan ni, keseluruhannya di what you call the economics model, and the economic model is a economic model. Yeah, the economic model is a business model, and economic model is what you call the non-stationary. So business and economic model. Kalau kita dah belajar stationary, this is a non-stationary model. Non-stationary model. Non-stationary model. It's a non-stationary model. Okay, now apa yang kita belajar dalam non-stationary model ni, kita lebih tertumpu kepada trend. How we want to calculate the trend, to determine the trend. Sebab trend ni yang paling penting dalam time series adalah melihat trend. This is a crucial part in time series to determine the trend. And once you can determine the trend, dah nampak okay lah. Seasonal, irregular, and cyclical tu dijarang berlaku. Kita seasonal kerap berlaku, tetapi irregular and cyclical tu jarang berlaku. So the important thing is kita akan membuat ramalan berdasarkan kepada trend. So we do a forecasting based on trend. So that's why we calculate the trend. So the first part to calculate T here, why even though we have 4 components here, T, S, C, and I, we focus on T here, trend here. Important component is T here. So there are several methods of calculating T. So T can be done by using, you can use the what we call the moving average method. Moving average. Okay. Moving average. Then the other one is you can also use a least squares method. A least squares method. Okay. Method. Then we have the exponential smoothing. The exponential. Or then we have linear. Ada satu tu saya tengok balik ya, recap balik. Linear moving average. We have moving average. Then we have exponential smoothing, a linear trend. Okay, a least squares method, linear trend. Okay. Then we have a quadratic trend model. Quadratic trend model. So kita ada exponential model. Before least squares, kita ada exponential model.
Okay, model, exponential model. Then we have the what you call the trend line by using a quadratic trend model, quadratic trend model, quadratic trend model, quadratic. So we have quadratic trend model. Okay. So, so, so kita ada moving average satu, moving average, okay. Exponential smoothing, kita ada least squares method, quadratic trend model, okay. So then the other one is you have ada a few more. This is a Hawks-Winter method. Hawks-Winter. So we have Hawks-Winter, Hawks-Winter, Hawks-Winter. Okay. Then ada 5 dah ni. Hawks-Winter. Hawks-Winter. Then the last one, apa yang kita belajar lah, auto-regressive model. Auto-regressive model. So we have the last one is an auto-regressive model. Okay, auto Hawks-Winters, and the sixth one, number 6 is a auto-regressive model. Okay. Six is a auto-regressive model. Now, talking about auto-regressive model, once you know how to use a regression line, how to calculate regression, okay, this auto-regression model is relate with the regression model. Regression model is like a least squares. Is a least squares method. Y is equal to A plus by BT. So in terms of time series, it's known as a auto-regressive model. Kalau dalam regression kita sebut regression line. Tapi dalam time series kita sebut auto-regressive model. So we have 6 model here, okay, in time series. Okay. That is a business approach and business and economic approach. Okay. These are business and economic approach of time series. Okay. So kita ada business and economic approach. So dalam project nanti, I want you to solve. I want to use you to find the what you call the I want you to use all these 6 approach or these 6 method to do a forecasting or to find the trend line. So kita ada 6 method ni. We have 6 method here. For business and economic approach, we have 6 method here. Okay, 6 approach here. I want to use each and every approach here, okay, to find the trend line. To find the trend line, you have to apply a 6 method here by using a data that I give to you. Okay, so setiap kumpulan akan menggunakan semua method ni dan tuliskan, buatkan analisis menggunakan semua method ni dan boleh submit kepada saya lah. Okay, untuk bukan ni sekarang, ini yang first part. This is the first part 1. Okay, first part. Now the second part is we have learned about stationary, isn't it? We have learned about stationary method.
So I go to stationery. Okay. Now, kita ada we have in stationery. So stationery is so the idea of stationery is we want to check whether so to 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 declare the data is stationary, you have to check first one. You have to check the what I call the mean. The mean. For stationary, we have to check the mean, and the variance, sigma squared, and then the autocorrelation, the autocorrelation. Then we have to check the other part is so the mean is we need to have a constant mean, okay. Then this also we need to have a constant mean, and there's no this also a constant autocorrelation. Okay? This is autocorrelation. Then there's no seasonality. Okay? No seasonality. So to check stationary, you need to fulfill this property. This is known as the properties of stationary. So kita kena check data. The mean is flat. The mean is flat means mean is a constant. Mean is flat. Without trend. Okay? Without trend. Without trend means varies a constant over time. Autocorrelation also there's no fluctuation. Tidak ada turun naik yang ketara lah. Dia ada turun naik tetapi tidak ada turun naik yang ketara. Contohnya gini kita katakan we have this time series. We have this time series. Let's say we have this time series. So we have this time series. Dia tidak ada fluctuation yang ketara gini. Kita nampak ada seasonal di sini berputar je. Dia ada perputaran ini. So kita kalau this do not fulfill the properties of stationary. Okay. Stationarity and non-stationarity is not the kita tak boleh kata kalau data kita non-stationary, we cannot do a forecasting, we still can do a forecasting. And bukan kata stationarity ni terbaik, tidak. So kita kena waspada kalau data stationary dan non-stationary, apa yang perlu kita buat. Kalau data tu stationarity, kita buat apa? Non-stationarity, apa analisis kita buat. Itu saja. Bukan kata stationarity ni baik, non-stationarity ni jahat. Tidak gitu. Cumanya kita dah tahu bentuk data tersebut. Jadi kalau non-stationarity, kalau for stationarity, then for mathematical model, we want to have a stationarity data. So for the non-stationary data, we cannot. It's quite difficult to do a forecasting. Itu je beza dia. Normally, for business and economic approach, it doesn't matter whether the data is stationarity or non-stationarity. We can still do a forecasting. There's no problem there. That is now then saya ajar bagaimana nak kenal pasti stationarity and non-stationarity. Then we have several model there. Pure random walk process, deterministic process, random walk with drift, and deterministic model. So you have to check your data. Okay, you have to check the data. Ada tak? Is there any
Okay, you check the model. So the non-stationary model process. Okay, with the data you check. Sama ada you punya data is a pure random walk, pure random walk, pure random walk. Random walk, pure random walk. This is also random walk with drift. Okay, random walk with drift, and random walk with drift and deterministic model. So daripada situ awak tengokkan model awak tu, adakah dia memenuhi ciri-ciri yang ini yang saya sebutkan ni. Deterministic process ke random walk ni. Okay. Katakan you pick up salah satu ni, katakan data awak adalah random walk deterministic process. So macam mana you nak jadikan dia stationary? So tetapi jika anda tidak kenal, tidak ada dalam kategori ini, maknanya tak boleh buat lah. So you cannot do the process that the method that I have teach you, okay? And the method that I have taught you, you cannot do the to seasonalize, to stationarize the data. You cannot do a stationarity process. Kalau model tu data tu tidak memenuhi kriteria tersebut. Okey, now jika data yang awak terima nanti, saya bagikan nanti, tidak memenuhi kriteria tersebut, you just pick up one model, any model here. Kita andaikan, model tu sebutlah deterministic process. So awak cuba tunjukkan bagaimanakah data awak jadikan dia stationary. Okay. So you just pick up one model, whatever model here. Whatever model here, there are 4 models. You just pick up one model. Let's say you pick up pure random walk model, then you tunjukkan bagaimana you jadikan data tersebut stationary. Then from there, you draw a new data to show that your new data here. Then you have to draw a new data. Now let's say for example, okay, this is my data. Okay, y time okay, let's say the data here is time. Let's say by hour. Hour 1, hour 2, up to katakan ada 100 hours. Hour 100. This is hour. Time can be hour, can be day, can be week, and so on and so forth. So katakan kita ada 100 jam data kita. Dan ini adalah harga pasaran, harga saham. So stock price. Harga saham, stock price RM2 katakan, RM2.10 hinggalah akhir sekali pada jam yang ke-100 tu harganya lah RM1.90. So katakan di sini awak andaikan is a pure random walk. You just pick up one model. You katakan inilah pure random walk. Okay. Dan bila you plot ini, nampak ada berlaku visually, you nampak ada berlaku non-stationarity di situ. Data tersebut ialah non-stationarity. So you andaikan model ni lah pure random walk, you nak jadikan dia stationarity, macam mana nak buat? So kita detrending ataupun kita decomposition, kita buat detrending. So our new model here, katakan y hat t. So the new data here is y. Let's say here y. So y hat t become jadi yt minus by yt minus 1, isn't it? This kita jadikan dia stationarity. So maknanya yt minus 1 maknanya the first one, the second one,
the second one minus by the first one. So this point here, at this point, there is no data here. At this point, 2.10 minus by 2 is a 0.10. Katakan sini kita ada 2.20. So here is 0.10. And katakan sini kita ada 1.90. This is a negative 0.30 and so on. Then you have to plot this line. You plot this line, then you also have to plot this line to show that this is a non-stationary, and this is stationary. If you pick up this model, basic model, so you can pick up any model here. Then after that, you do the the process of decomposition, or you try to seasonalize or try to have a stationary data from the non-stationary data. Okay. Clear semua? Ada yang tak faham? Boleh tanya sekarang? Cik Eda Rafiza faham? Nuriz mana? Siapa dia? Doktor kurang paham sikit. Apa yang kurang faham? Yang nak tukar dari non-stationary to stationary. Apa yang tak faham? Apa yang maksudnya awak tak faham? Yang nak masukkan dalam formula YT sama dengan YT tolak satu tu, nak dapat stationary punya data. Okey. Nah, pada minggu sudah, awak dah tengok video minggu sudah? Dah, Okay. tapi still tak faham. Okey. Kalau kita tengok video minggu sudah, kita ada model dia kan, kita andaikan katakan model tersebutlah model tersebut kita ada random walk YT, kita ada YT, kita ada kita ada random walk model, so kita ada YT sama dengan YT minus 1 plus by epsilon T. So kalau kita nak jadi, ini katakan model ni lah disebut sebagai non-stationarity model. So, kita ada 4 non-stationarity model kan. So untuk menjadikan dia stationarity, kita kena buatkan untuk pure random walk ni kita panggil detrending. Kita dipanggil detrending. So saya dah mengajar lah, sudah sebut sebagai detrending. So detrending. Okay. Dan saya telah buktikan lah, kalau katakan saya buktikan di sini, selepas kita buat detrending, kita carikan dia punya mean kan, expectation of YT, okay, dengan expectation of variance of YT, expectation of YT and variance of YT must be constant kan, this is constant, this also constant. Okay. Now to have a constant YT and VT, so kita kena tolakkan. So our model here YT, you have to YT here model here, you have to minus by, you have minus by YT minus 1. So kalau kita buat begini, this process, kita akan dapat satu
model yang dipanggil seasonal. Stationary. Kalau kita tak buat ini, data kita masih lagi non-stationary. So, ini dibuktikan dengan apabila kita mencari expectation of katakan ini Z, let's say here is ZT. So, expectation of ZT jadi constant. Saya dah buktikan pada dulu sudah. Dan variance of ZT is a constant. Boleh kita buat ini. Kalau kita tak buat, dia tak constant. Kalau kita just cari expectation of YT and variance of YT, dia tak constant. Dia masih lagi tak constant. Tapi kalau kita cari expectation of ZT, expectation of YZT, and VZT, or variance of ZT, dia dah menjadi constant. Dengan syarat, ZT kita kena buatkan, ZT we have to equate new equation here, ZT is equal to YT minus YT minus 1. This we prove mathematically. Ini kita tunjukkan secara matematik. Tetapi in real data, so ZT is a YT minus 1, you just tolak lah YT, so nak dapatkan seasonal sini. Kalau kita ada Y here, okay, this is Y, data Y, here is time. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kan. Di atas ni katakan ini harga saham kan. RM2, RM2 10 sen, RM2 20 sen, okey. RM2 30 sen, RM1 90 sen, sekali turun RM1 80 sen, turun lagi, lepas tu naik balik RM2 10 sen. Okey, RM2 contohnya, ataupun dia naik balik jadi RM2 30 sen. Contoh So this is Y. Kalau katakan ini Y1, ini Y2 kan. Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, and Y sub 9. Okay. So ZT equal to YT minus by YT minus 1. Ini kita nak jadikan dia stationary. Okay. Now, ZT, Z1. Ini dekat sini Z1 lah. ZT, Z1 lah. Z1 is equal to Y1 minus by Y0. Kita tidak ada Y0 kan? Mana ada Y0? Ini Z1 kan? Z1 Y1 minus by Y1 T1 kan? Ini T1 1 kosong, Y kosong. Kita tidak ada Y kosong, sebab itu sini tidak ada data. Kita tak boleh guna data di sini. Bukan negatif kan? Tidak ada data. There's no data here. Okey, yang kedua, Z2 is Y2 YT, ZT, Z2, Y2 tolak 2 tolak 1, 1. Y2 tolak Y1. So, your Y2 is 2.10 minus by Y1 2. Jadi, 0.10. Z3 is Y3 minus by Y2. So, Y3 is 2.20 minus by Y2 2.10 is 0.10. This is your stationary data. So, you plot yang ini. You tengok macam mana beza dia. Ini yang saya nak awak buat tu. Okay, so kita dah jadikan data ni stationary. From non-stationary, kita jadikan data ni stationary. Inilah pure random walk. There is a deterministic process ada, random walk very brief, and random walk very brief and deterministic process. You choose either one. Dalam empat ni, awak pilih salah satu. Kalau awak pilih senang sangat, okay, janganlah pilih senang sangat. Ataupun awak ambil dua daripada ni. Select 2. Ambil dua daripada dia, mana-mana. So, you tunjukkan sama ada, you tunjukkan your data is stationary.
Then you have to plot the data. Jadi mungkin awal tu bila awak plot awal tu dia begini. Data yang awal tu bila awak plot dia mungkin dia begini. Dia naik gini. Dia naik gini, turun, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik. Tapi bila you dah gunakan yang ni, saya ni data awak jadi gini ya. Jadi cantik gini. Ni saya tengok macam mana plot dia tu. Okey. Faham? Okey. Kena buat dulu baru tahulah. Nanti bila you dah buat, you baru tahulah. Tapi bila semasa proses you buat tu, you janganlah tanya saya lagi Tengok nota saya tu, you buat. Okey. So sekarang ni saya dah terangkan tentang apa yang kita nak buat. Okey. Yang pertama tu, you have to create business and economic model. There are six or five business economic model yang pertama tu. Kemudian you go to stationary process, you check whether the data is stationary or non-stationary. Okay. Kemudian after that you apply you pick up two non-stationary model. Then jadikan dia stationary. Bila ada data tu jadi stationary, you plot the data. Okay. So basically the question is this. This is a question. Just write down question here. So project project 1. Project 1. Project 1. This is a group project group project. So ini sebanyak 15%. Banyak 15%. So nombor satu ialah the question is apply business and economic model. Apply business consists of 6 model 6 model. So no, it's before that. Okay. It consists of 6 model. Consists of 6 ke 5 model ni? Siapa yang masih ingat? 6 model. Consists of 6 model 6 model. 6 model. To determine the trend. Okay. Before that ini sepatutnya nombor 2 lah. Nombor 1 determine whether your business and economic model follows additive or multiplicative. Times equal. Jadi kita ada dua model kan. Satu is multiplicative, y is equal to 3 s c and I, and dua is y t plus s plus c plus I. So you have to determine model tu sama ada dia follow additive or multiplicative. These are additive, tambahan, additional, additive.
and this is a multiplicative. So you have to check sama ada they follow additive or multiplicative model. Okay. Then after that, then describe every each and every component, every time series component. So these are question number 1 and question number 2. Okay. Okay, nombor 3 ialah so the nombor 2 dah buat 6 model di atas. Nombor 3 ialah saya buang saya bakar Now number 3 you need to find the you need to determine number 3 determine the check or analyze whether the data follow stationarity or non-stationarity process. You check by looking what? By looking their mean. We should visualize. You visualize. Try to visualize. Dia boleh tengok dia follow the mean dia, okay? The mean dia sebab kita kena tengok mean must be by visualize. So mean must be constant mean, variance constant, and there's no seasonality. Okay? So you have to check this, all these things, constant, and no seasonality. Okay? And then number 4. Do this if the data follow the non-stationarity, okay, then do the process to stationarize the data. Do the process, okay? Perform the process. Okay, perform the process. Perform the process. The process to stationarize. To stationary the data. To stationary. Okay. Pick up 2 non-stationary model. So in question number 4, in part 4 here, to stationarize to do a station to have a stationary data, you have to do a certain process. You have to do detrending, you have to decentralize the data, and so on and so forth. You have to do a detrending. So for this case, for this process, you need to have a model. So you need to pick up 2 non-stationary model. You have a pure random walk
and we have deterministic model, random walk with shift, and deterministic model. So you pick up any two. So to perform to get to remove the effect of non-stationarity to make the data stationary. Okay. So there are 4 questions here. Faham Ada soalan? Okay. Doktor, Uh, yang apply business and economic model tu kan kena cari enam model kan? Yang 6 model tu kena cari kat internet ke macam mana? Apa pula saya kat sini? Saya kan dah ajar dah 6 model. Bukan cari 6 model, apply 6 model. Okay. Kan saya dah ajar dah 6 model tu. Awak tengok balik saya punya nota dah. Tadi baru tadi kan kita dah bincang 6 model. 6 track, satu is a least squares method, moving average method. Moving average you use 3 period moving average. Kan kita ada 6 method Ada 6 method. Ulang balik Ulang balik besok tak habis. Saya ulang balik Okay, now kan kita ada 6 method and the first one, okay. Now the first one we have the moving average method. So we have to find the trend. Kita ada y is equal to t plus s plus c plus i. Ini the additive model. This is the additive model. And we have multiple. So to find the trend, so saya katakan dalam time series business and economy, kita concentrate pada trend here. We have to find the trend here to do a forecasting. So to find a trend here, you can use a moving average. So for your case, dia ada moving average ni banyak method. Dia ada 3-point moving average, 4 period moving average, 12 period moving average. So saya tak ajar semua tu, saya ajarkan 3 period moving average. Kita gunakan 3 tahun untuk kan. Kita gunakan 3 tahun, kita ambilkan average So 3 period, you use 3 periods moving average. So 3 period moving average depend. Period ni depend. Period ni can be year, can be month, can be minutes, can be days, can be hours and so on and so forth. So moving average. Then we have the least squares method. Kita gunakan trend line. Least squares method. Trend line ataupun kita gunakan least squares method. Least squares method. Okay. Yang kita gunakan y is equal to a plus by bt tu kan. Then kita gunakan the third one is what you call the quadratic trend line. Quadratic trend line. Dan kita ada before this kita ada exponential smoothing ni. Exponential smoothing. Dah 4 exponential smoothing. Yang kelima kita ada quadratic trend line, exponential smoothing, kita ada Hodge-Winter. Ada lagi tak? Autoregressive. Number 6 is autoregressive. So we have 6 methods. You apply semua ni. You are given the data. You have to pick up data. You apply semua method ni. Because of method ni dia ada kelemahan, dia ada kelebihannya. So
So to make you understand, you have to apply semua lah. Kalau in the real world, you just pick up one method, one model. You tak apply semua. Tetapi for your study purposes, you apply semua method ni, you tengok which one is the best one. Yang untuk to do a forecasting. So kita ada 4, ada 6 kaedah to do a forecasting based on trend. Okay? And before that, I want you to explain what is T and so on and so forth lah kan. Kita ada berdasarkan soalan yang saya berikan tadi. Okay? Ini the 6 method. Faham Ini tak payah cari, nak cari ke internet boleh. Saya dah ajar dah. Nak cari lagi, nak memahamikan lagi secara mendalam pun boleh. So I have teach you already this one. So you just tengok dia nota tu macam mana buat. Kalau you kata tak faham, mungkin lah you boleh ulang balik video tu. Kalau tak faham juga, bolehlah cari kat internet. Tak faham juga, masuk kelas lagi satu, next semester. Sekali lagi. Okay, now. Dah finish Then after that, you go to sectionary and so on so forth. So, saya dah bagikan 4 soalan tadi. 3 soalan. 4 soalan, okay. 4 ini. 4 soalan projek, group project ni, 50%. Now, the second session here is to go to this one, the data, okay, the data of this project. So, I minta you, kalau ada internet ke rumah, you boleh pergi ke satu website dia panggil Trading View. You go to satu website, dekat Trading View ni dia banyak data. You go to this website, saya pergi kat sini share ni, nampaknya ni. You go to Trading View. Nama website tu Trading View. You go to this website Trading View. It's a free of charge here, okay. Now, the screener here, market, stocks, most active. Okay, sekarang ni kita dah nampak view kita kira Neo ni. Okay,
No, saya okey, sekarang ni saya tak tahu macam mana nak dapatkan data ni. Cumanya kalau worst come to worst, you go to this part, okay? Katakan ini hourly this one is hourly. Saya repeat again Okay, you go to trading view, okay? You go to trading view. You just type trading view, just type trading view. Okay. Pergi ke trading view. Then awak dalam ni kita boleh tengok data dia dekat trading view ni, kita boleh tengok data dia. Okay, tetapi saya tak tahu macam mana ini kejauhan lah. You explore lah. Tetapi kalau worst come to worst, you tak dapat juga data yang dia nak berikan tu. Dia nak berikan ni. You just go to charts ya. You go to charts. You just type kan apa-apa nama company You type kan kata nama company ni lah. You just type. You just click here. Okay. You go to chart ya. Ini pasal dah by default ada tengok lah. Advanced micro devices ni. So you just click kat ni. You pergi kat ni. You highlight kat ni. You just type. Katakan you nak tengok saham, harga saham Facebook. You just type Facebook. You ambil ada gambar US punya bendera ni, Nasdaq ada gambar Nasdaq US bendera tu. Just click Facebook ya. This saya clearkan semua ni, saya clearkan gap ni. Ini formula yang saya gunakan. Okay, saya clearkan ni. Dia akan bagi raw data gini. Dia akan bagi chart gini. Saya akan clearkan ni. Kata contohnya saya clearkan ni. Di chart ni saya clearkan. Saya clearkan chart ni. Okay, saya clearkan chart. Now, inilah data untuk satu hari. Okay. So I want you to go to data untuk 15 minutes, bukan satu hari, 15 minutes. Okay. You go to data to 15 minutes. Dan data 15 minutes you kena ambil sampai 100 data. Sorry, bukan 100. You ambil 15 minutes. You ambil hanya 50 data. 15 minutes. You ambil data 15 minutes. You check 15 minutes. You go to 15 minutes data. 15 minutes. Consists of 50 data. 50 data maknanya 50 bar. Ini bar dia. Ada 50 bar. Jadi you boleh kira lah bar ni. Ini awak boleh besarkan lah. Size ni awak boleh besarkan. Contohnya saya besarkan ni. Awak boleh besarkan. Awak tarik ni. Awak scroll up, scroll down ya. Boleh besarkan. Jadi ini kalau awak ambil, awak kira lah kan. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini this bar, every bar here is a 15 minutes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, sampai 50 lah So, katakan dia tak bagi data sini. Kita kalau yang bagusnya awak boleh dapatkan data dia ni. This data you can capture this data. Adalah di mana you can check this one. You can check di mana dia ada data ni. Kalau you tak jumpa data ni, worst come to worst, you can do like this. You go to this point, you ambil dia punya bottom ni. Kata you ambil the bottom, lower price ya. You go to the lower price ya. You nampak tak? 259.50. On the right hand side here, okay. I click here, okay. Nampak tak kat sini? 259.93. This is the price here. Okay, 259.53. This is the data yang terakhir sekali. Okay. Data sebelumnya ialah 259.48. Data sebelumnya ialah 259.75.
Data sebelumnya lah 259.31. Data sebelumnya lah 259.25. Data sebelumnya lah 259.20 and so on and so forth. You ambil kan 50 data. Maknanya you start from the left, maknanya you count here, you count from this point to from the left ya. 50, you start from here, katakan dekat sini nombor 1. Ya sini kita nombor 50 You start here. Kira this is 26.19. This is a 2263.38 and so on and so forth. This is a price for Facebook. The stock price for Facebook. 1 unit berharga 261.14 US dollar. Ini harga Facebook. Pada waktu jam ni, pukul 3.45, 30 hari bulan, harganya ialah, harga terendahnya ialah 261.06. Okey. Kemudian 15 minit selepas itu, harganya naik pula. Pada pukul 4, tadi ialah pada pukul 3.45. 15 minit selepas itu, pukul 4, harganya melonjak naik menjadi terendahnya ialah 263.52. So, I want you to pick up this data. You tulislah balik kalau dia tak dapat, this harga terendah this is the lowest price, this is the highest price. You ambil the lowest price lah, lowest and highest. But the bar here show that this is the lowest, this is the highest, this is the lowest, this is the highest. Yang bawah ni, yang toncing ni is the lowest lah, the lowest. Tapi jangan ambil kat toncing tu, you ambil kat dia jangan ambil kat tail, jangan ambil kat ekor jangan ambil kat badan ni. You go to the body dia, the bottom body the bottom body you take this down dari line ni, nampak ke dia. Kemudian the second one you go to the bottom there and so on so forth. Ini tak nampaknya tapi you boleh anggarkan lah di sini. Walaupun tak nampak you boleh anggarkan. Tak nampak ni bukannya kata dia tak ada harga dia tidak ada pembeli tapi dia harga dekat situ, dia turun sikit. Okay. So, you pick up 50 data every 15 minutes. Every 15 minutes. So, for 15 minute data period, 50 data untuk every 50 minutes. Then from there, you apply, you draw a graph. Jangan pakai graph dia, you draw your own graph. Then from there, buat soalan-soalan yang saya berikan tadi. Ada 4 soalan tu, you jawab 4 soalan. Boleh? Setakat ni, ada persoalan? Kita tanya. Buat dalam Word ke, PowerPoint ke? Buat dalam Word. Mana-mana boleh lah PowerPoint, boleh Word boleh. Tak kisah. Lagi? Nanti kena present. Tak ada presentation. Doktor, assignment ni kena buat dalam bentuk report ke macam mana? Dalam bentuk report lah. Tapi kalau awak nak tulis tangan pun boleh lah. Kalau katakan ada masalah nak type gunakan tulis tangan, tak apa. So dia report ni tujuannya untuk awak faham apa saya ajar. Nanti awak kata saya tak bagi latihan pula. Pasal pelajar ni dia komplain dia kuat. Jadi saya bagi, kalau ikut saya malas nak bagi latihan banyak-banyak. So belajar ni lah. Tapi kalau tak bagi latihan kata tak faham, Dr. Zul tak bagi latihan, tak bagi projek dan sebagainya. Ini sebagai latihan dan projek lah. Latihan termasuk sekali projek. So at least you bila you buat latihan ni, you tahu, you faham lah lagi memahami apa yang saya ajar. Kalau saya tak bagi projek ni, kena awak tak nak cari sendiri. Bila pergi projek ni, awak tahu data tu, awak cari dan awak buat, awak lagi faham. Itu sebenarnya. Jangan awak tak buat pula, masing-masing buat lah. Kerjasama buat. Pacaran grup, tetapi selepas buat tu, kawan lain pun kena tunjuk lah. Ajarlah sikit macam mana benda dia proses dia. Nanti awak tak faham ni semua. Pasal bila test tu, kita akan tanya soalan-soalan bentuk gini. Lagi soalan lain? Okey, boleh? Okey. Data ni tahu cara macam mana? You go to trade, Nota stationery and non-stationery tak bagi lagi. Yang bagi lecture tu yang upload tu, tak ada? Tak ada lagi. Bukan ke saya upload tu video?
Video. Video lah. Nota ni dalam bentuk video lah. Okay. Nota tu 2 keping je. 2 keping, 2 slide je dalam bentuk video lah. Dia tidak ada nota bertulis panjang tu dalam bentuk video. Lecture dalam bentuk video lah. Video ni awak anggapkan sebagai lecture lah. Macam awak kelas tu lecture tu awak, bila awak dengar tu awak salin balik, awak faham apa ni lah. Kita tidaklah, kadang-kadang kita ada, kalau kita ada nota lebih tu dalam bentuk teks tu kita bagilah. Kalau tidak ada, you kena dengar lah lecture saya berikan. Okay. Now, you go to TradingView. Tahu dia macam mana? You go to TradingView. You boleh kode-kode lah. TradingView ni is a website. Saya ulang balik. You go to TradingView. Just go to TradingView. Okay. Kita TradingView. Dia akan keluar gini TradingView. Then you go to chart. You go to chart. You click chart. Dia akan keluar. Dia mula-mula dia akan pick up mana-mana lah. Sekarang ni saya nak grup pertama. Okay. You go to chart. Katakan yang pertama ni Facebook. You just type Facebook je. Bila dia highlight ni, you just type Facebook. You type full name Facebook. Dia akan keluar Facebook. Tapi you pastikan Facebook ni ada bendera Amerika. Dia tak nak bendera-bendera lain lah. Ada Brazil, ada Sweden, ada ni. Contohnya kalau awak nak tengok awak juga boleh tengok lah. Katakan awak teringin nak tengok saham, tengok harga stok Malaysia punya. Katakan awak nak tengok harga stok untuk Tenaga Nasional contohnya. Tenaga Nasional ada. Ini ada bendera Malaysia kan. Ini bendera Malaysia. Tadi bintik-bintik tu bendera US, ini Malaysia. Ini Tenaga Nasional. Ini harga saham Tenaga Nasional. 15 minit. Ini harga saham Tenaga Nasional. Naik Tenaga Nasional. Ni awak boleh scroll down, scroll up, awak boleh tengok trend sebelum ni macam mana Ini Tenaga Nasional. Tapi saya nak awak gunakan US company. Bukanlah saya berbangga dengan US company. Bukan saya orang US. Saya sebab dia punya US company ni punya sahamnya aktif. Lebih aktif ke Malaysia. Betul je. Dia punya harga, dia punya turun naik tu yang cepat. Malaysia punya agak slow sikit. Jadi kita gunakan US. So, group yang pertama saya minta. So, after that you go to saya pakai nama dulu. So, pertamanya you pergi kat sini, you highlight di sini. Nama-nama saham tu apa, you just type, dia akan keluar. Katakan saya type Nvidia. Nvidia ni tahu buat apa? Dia buat chip komputer. Nvidia ni satu syarikat yang dia buat artificial intelligence. Contohnya chip komputer, robot, semua ini ya dia buat oleh syarikat Nvidia. Nvidia ni syarikat yang buat kereta bergerak kan, ada signal yang dapat detektor semua tu, itulah yang dibuat oleh Nvidia. Inilah syarikat Nvidia. So I nak yang pertama tu, grup pertama pergi tengok saham. Yang pertama pergi tengok, ambil data Tesla. Data mesti consist of 50 data mesti consist of 50 periods, 50 data, dan consist of 15 minutes time frame. 15 minute time frame. Ataupun setiap 15 minit lah. 15 minutes 15 minute time frame. Saya 50 data tak cukup lah saya ingat. 50 data. 100 panjang. 50 data, 15 minutes time frame. Okay. So, grup pertama, saya kata-kata nantikan grup Grup kedua, grup ketiga, grup keempat, grup kelima, grup 6, grup 7, grup 8, grup 9 dan grup 10. So, grup pertama buat data, you go for Tesla. Satu syarikat yang membuat kereta yang mereka ada panggil Tesla.
Yang kedua, ialah grup yang kedua, you go for NVIDIA. NVIDIA. Yang ketiga, go for satu syarikat yang panggil Google. Google ni dalam perasaan sekarang dia panggil Alphabet. Google. Dalam perasaan saham sebut Alphabet. C. Dan grup keempat pergi for Facebook. Facebooknya price. Ataupun you type FB ya. Grup yang kelima go for Facebook, Microsoft. Ini pun ada sahamnya. Grup yang keenam go to AMD. AMD is a advanced micro devices. AMD. Advanced micro devices. AMD. The short form is, you just type AMD. The third group, you go to Baidu. Baidu is a China company. Dalam short formnya disebut Baidu. Baidu. Type kat sini, saya type kat sini Baidu. Saya company yang ketujuh pergi kepada satu syarikat yang panggil Baidu. Yang ke-8 you go for Intel. Ke-9 go to Home Depot. Ataupun you just type HD. Dan akhir sekali yang ke-10 kita pergi kepada, tak apalah, kita ambil satu syarikat makanan, Starbucks. Itu tu Starbucks. Okay, you type je Starbucks, yang keluar saham-sahamnya. So saya ada 10 grup sini. Masing-masing ada nama company masing-masing. Pergi ke syarikat-syarikat saya. You can refer to TradingView. Trading. Just type TradingView. This is a free website. You boleh dapatkan data dia. Kalau data dia tak ada bergila bentuk data tu, you go to graph, you just pick up bagaimana yang saya ajar tadi lah. Okay. So saya berikan tempoh masa dalam masa seminggu. So hari ni Selasa. So by next week hantar, boleh tuliskan tajuk lah, bila you email tu, you hantar ke tapak My Guru lah. So tapak My Guru. Saya kasih ke tapaknya. Okay. Tapak My Guru. Jadi you hantar tu, you tuliskan tajuk Project 1 SMS 3083 Group Project. Itu saya rasa itu sajalah. So masing-masing nak ambil. So tak apa, sebelum ni, selepas ni awak share dalam grup awak siapa nombor 1, siapa nombor, sebab nombor 1, nombor 2 tu untuk membezakan data-data lah, data-data yang kita pick up. NVIDIA. So saya rasa itu sajalah untuk hari ini. Sebelum saya berhenti di pukul 11, ada apa-apa soalan? Doktor. Baiklah. Doktor, ini saya kat KJ nak tanya, kumpulan yang dipecahkan ni ikut kumpulan besar ataupun ikut kumpulan A dan B? Maksudnya kumpulan A 10 kumpulan, kumpulan B 10 kumpulan tu macam mana, Doktor? Tak, kumpulan A 5 kumpulan, kumpulan B dalam 5 ataupun 6 kumpulan, 5 kumpulan, 4 atau 5. Jadi dua A B ni jumlahnya tak sampai 100 kan?
Kan? Saya rasa dalam 80 je kan? Ya doktor. Kalau 80, kalau satu kumpulan ada 8 orang, okey tak apalah kita tambah lagi. Kalau katakan satu kumpulan ada 6 orang. 80 bagi 6 dah apa? 12. 13 kan? 13. Saya tambah lagi Saya tambah lagi 3 syarikat lagi, nombor 11. Katalah ada 13 kumpulan lah. Takut 13. Kalau tak ada 13 kumpulan, kalau 10 sampai nombor 10 lah So nombor 11. Nombor 11 you go to Coca-Cola. Satu syarikat panggil Coca-Cola. Coca-Cola. Okay, Coca-Cola. Nombor 12 saham, go to saham Coca-Cola, AMD, apa lagi? Twitter biasa dengar Twitter yang kita main dulu ni, ada syarikat ada Twitter. Dan nombor 13 go to Twitter, Coca-Cola, NVIDIA. Starbucks, Twitter, Electronics Art, okay. So saya ada sediakan 13 company ni, okay. You go to Coca-Cola, 11 Coca-Cola, 12 Twitter, dan company yang terakhir lah Electronic Arts. Electronic Arts you just type begini contohnya Electronic Arts ni dia ada short form dia, macam Coca-Cola ni dia ada short form Co je. Coca-Cola is Co je. So you type Co dia keluar. Okay. So Electronic Arts ni you just type EA dia keluar E. So ada soalan lagi? So maknanya dua-dua kumpulan ni, dua-dua grup ni kemungkinan ada 10 hingga 13 grup lah kumpulan. So satu kumpulan ambil satu data ni. Faham? Assalamualaikum doktor. Kiranya ikutkan kami dah pecahkan kepada 16 kumpulan. So kita orang kena reduce kepada 13 kumpulan. Okey, 16 kumpulan. Jadi 16 kumpulan saya bagi lagi 3 company lah. So okey boleh. Saya bagi lagi 3 syarikat. Jadi dah yang ke-13 kan? 13 Electronic Arts, nombor 14, syarikat nombor 14, kumpulan nombor 14. You go for nombor 14, you go for Electronic Arts, you go for Baidu dah, Intel, Johnson, Johnson. You go to Johnson. Okay, you go to Johnson. Johnson and Johnson. J and J. Dia panggil J and J. So this is a kumpulan. Tadi 13 kan? 14 kan? 14. Nah, kumpulan yang ke-15, satu syarikat kasut dipanggil Nike. Dan kumpulan 16 yang terakhir ni go for lepas Nike, Baidu dah, Nike, AMD dah, New, you go to New. Tadi New, N-I-O, New. Saya check order dah New. Saya check, saya just type New ni, start New. Ada New Incorporated. So you go to New Incorporated. Ini New, ini syarikat New. So kumpulan yang terakhir sila boleh kumpulan yang ke-16 nama syarikatnya New. Okey. Cukup ada 16 kumpulan.
setiap satu kumpulan mengambil satu syarikat yang dah saya berikan sebelum ni. So, you boleh buat lah. Tanya soalan? Ada? Doktor, bila due date untuk assignment ni, Doktor? Minggu depan kan yang kita boleh? Minggu depan Selasa. Due date hari ni 3 bulan kan? Due date 10 hari bulan 10. 10 bulan 9. Okey. Kalau tak ada, dah jam pun dah pukul 11, saya pada urusan lain lagi. So saya mengucapkan terima kasih kerana masa yang telah luangkan pada pagi ini. Dan insyaAllah saya akan uploadkan rakaman ni kepada grup yang lain tu kalau dia tak dapat hadir. Dan saya berikan anda selama 2 minggu lah untuk selesai, seminggu untuk selesaikan projek ni. Tidaklah susah mana, cumanya kalau percakap bulan dengan betul, hujung minggu ni awak boleh bincang lah. Satu ahad ni mungkin boleh selesaikan. So, itu saja. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor.